những tòa nhà chọc trời trồng trọt. Đến năm 2050, gần 80% dân số trái đất sẽ sinh sống tại các trung tâm đô thị. Dựa trên những dự báo nhân khẩu học thận trọng nhất, dân số toàn cầu sẽ tăng thêm khoảng 3 tỷ người. Để nuôi sống số người này, nhân loại sẽ cần khoảng 1 tỷ hecta đất canh tác mới, tương đương diện tích lớn hơn Brazil, khoảng 20% nếu vẫn duy trì phương thức canh tác truyền thống như hiện nay. Hiện tại, hơn 80% diện tích đất phù hợp để trồng trọt trên thế giới đã được sử dụng, trong đó khoảng 15% đã bị thoái hóa do quản lý yếu kém. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để đảm bảo nguồn lương thực cho toàn nhân loại trong tương lai? Khái niệm nông nghiệp trong nhà indoor farming không phải là mới, việc trồng cà chua hay các loại rau củ khác trong nhà kính đã được áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, điều cấp bách hiện nay là cần mở rộng quy mô công nghệ này để đáp ứng nhu cầu của thêm 3 tỷ người nữa. Nhiều chuyên gia cho rằng nhân loại cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên công nghệ tiên tiến. Một trong những đề xuất tiêu biểu là nông trại thẳng đứng, vertical farm. Mô hình này bao gồm các tòa nhà nhiều tầng, nơi cây trồng phát triển trong điều kiện môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Nếu được xây dựng ngay trong lòng các thành phố, chúng có thể giảm đáng kể chi phí và khí thải từ vận chuyển thực phẩm. Nông trại thẳng đứng cần phải hiệu quả, chi phí xây dựng thấp, vận hành an toàn. Nếu thành công, mô hình này hứa hẹn một kỷ nguyên tái sinh đô thị, nguồn cung lương thực bền vững quanh năm và thậm chí khôi phục các hệ sinh thái từng bị hy sinh cho nông nghiệp truyền thống. Con người đã mất 10 năm để học cách trồng hầu hết những loại cây lương thực mà ngày nay ta coi là hiển nhiên. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta đã tàn phá phần lớn đất đai màu mỡ, biến nhiều vùng sinh thái tự nhiên trù phú thành bán hoang mạc. Cùng thời gian đó, con người trở thành loài sinh vật đô thị, với hơn 60% dân số sống trong các tòa nhà cao tầng. Chớ trêu thay, trong khi chúng ta được che chắn khỏi thiên nhiên, cây trồng của ta vẫn phải vật lộn với mưa nắng, bão tố và chỉ biết cầu mong một mùa thời tiết thuận lợi. Nhưng trong thời đại biến đổi khí hậu, điều đó ngày càng hiếm hoi. Lũ lụt, hạn hán, bão và gió mùa dữ dội tàn phá hàng triệu tấn nông sản mỗi năm. Những người ủng hộ mô hình nông trại thẳng đứng cho rằng hệ thống này mang lại vô số lợi ích. Cây trồng có thể được canh tác quanh năm trong điều kiện lý tưởng, không chịu ảnh hưởng thời tiết, hoàn toàn hữu cơ, không cần thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Hệ thống còn giúp giảm nguy cơ lây bệnh từ môi trường nông nghiệp. Mặc dù tiêu tốn năng lượng, nó có thể tái tạo năng lượng sạch qua việc tạo khí methane từ phế phẩm thực vật và cắt giảm nhiên liệu hóa thạch bằng cách loại bỏ máy cày, máy kéo và vận tải nông nghiệp. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nông nghiệp thẳng đứng là phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo. Nếu không có đủ ánh sáng, cây ở gần cửa sổ sẽ phát triển nhanh hơn, làm giảm hiệu suất chung. Nhà kính một tầng còn có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên, nhưng trong tòa nhà nhiều tầng, lượng ánh sáng cần thiết sẽ khổng lồ và chi phí phát điện có thể vượt mức cho phép, trừ khi năng lượng tái tạo trở nên rẻ hơn trong tương lai. Một biến thể khác của mô hình này là trồng cây trên các khay di động xếp tầng, di chuyển theo ray để nhận đủ ánh sáng. Hệ thống này hiện đã hoạt động hiệu quả trong các nhà kính một tầng, nơi ánh sáng có thể chiếu trực tiếp từ trên cao. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc nó có thể vận hành tốt khi thiếu hoàn toàn ánh sáng tự nhiên. Nông trại thẳng đứng là nỗ lực đầy tham vọng nhằm giải quyết bài toán lương thực cho dân số ngày càng tăng. Song, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để giảm thiểu tác động môi trường, đặc biệt là về năng lượng. Dù khả thi rằng, một ngày nào đó, những tòa nhà chọc trời có thể trở thành nông trại, đa số chuyên gia tin rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ tận dụng mái nhà đô thị, nơi những khu vườn xanh có thể mọc lên, thay vì những tòa nhà toàn kính nhân tạo. Crop growing skyscrapers. By the year 2050, nearly 80% of the Earth's population will live in urban centers. Applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human population will increase by about 3 billion people by then. An estimated 10 hectares of new land, about 20% larger than Brazil, will be needed to grow enough food to feed them, if traditional farming methods continue as they are practiced today. At present, throughout the world, over 80% of the land that is suitable for raising crops is in use. Historically, some 15% of that has been laid waste by poor management practices. What can be done to ensure enough food for the world's population to live on? The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time.
What is new is the urgent need to scale up this technology to accommodate another 3 billion people. Many believe an entirely new approach to indoor farming is required, employing cutting-edge technologies. One such proposal is for the vertical farm. The concept is of multi-story buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Situated in the heart of urban centers, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers. Vertical farms would need to be efficient, cheap to construct, and safe to operate. If successfully implemented, proponents claim vertical farms offer the promise of urban renewal, sustainable production of a safe and varied food supply, through year-round production of all crops, and the eventual repair of ecosystems that have been sacrificed for horizontal farming. It took humans 10,000 years to learn how to grow most of the crops we now take for granted. Along the way, we despoiled most of the land we worked, often turning verdant, natural ecozones into semi-arid deserts. Within that same time frame, we evolved into an urban species, in which 60% of the human population now lives vertically in cities. This means that, for the majority, we humans have shelter from the elements, yet we subject our food-bearing plants to the rigors of the great outdoors and can do no more than hope for a good weather year. However, more often than not now, due to a rapidly changing climate, that is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes, and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops. The supporters of vertical farming claim many potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year round, as they would be kept in artificially controlled, optimum growing conditions. There would be no weather-related crop failures due to droughts, floods, or pests. All the food could be grown organically, eliminating the need for herbicides, pesticides, and fertilizers. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface. Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-edible parts of plants. It would also dramatically reduce fossil fuel use, by cutting out the need for tractors, plows, and shipping. A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial light. Without it, those plants nearest the windows would be exposed to more sunlight and grow more quickly, reducing the efficiency of the system. Single-story greenhouses have the benefit of natural overhead light. Even so, many still need artificial lighting. A multi-story facility with no natural overhead light would require far more. Generating enough light could be prohibitively expensive, and less cheap. Renewable energy is available, and this appears to be rather a future aspiration than a likelihood for the near future. One variation on vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that move on rails. Moving the trays allows the plants to get enough sunlight. This system is already in operation, and works well within a single-story greenhouse with light reaching it from above. It is not certain, however, that it can be made to work without that overhead natural light. Vertical farming is an attempt to address the undoubted problems that we face in producing enough food for a growing population. At the moment, though, more needs to be done to reduce the detrimental impact it would have on the environment, particularly as regards the use of energy. While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops.